myclass.com. Hi everyone, in this video we are going to discuss about sparse matrix and its representation in the computer memory. Sparse matrix means a matrix is a two-dimensional data object made of m rows and n columns. That we all know. A two-dimensional array or a two-dimensional data object is with contain m rows and n columns, therefore having total m into n values. If most of the elements of that matrix have zero values, then it is called a sparse matrix. Most of the values are zero. Let's see if it is a two-dimensional data structure. So total 5 into 5 means 25 elements are there. In this 25 elements, if only 2 elements are non-zero values, all other elements like 23 are zero values, then we can call it a 5 is a sparse matrix. Okay, so normal we want to store 25 elements in our computer memory. പക്ഷെ ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് വാല്യൂ മാത്രമേ നോൺ സീറോ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആണ്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് വാല്യൂ എവിടെയാണ്, ഏത് റോലാണ്, ഏത് കോളം ഏതാണ് ആ വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ സീറോ വാല്യൂസ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മെമ്മറിയിൽ സ്പാസ് മാട്രിക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്? സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം. അഥവാ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എം ഇൻറ്റു എൻ വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഏതാണോ നോൺ സീറോ വാല്യൂ അതിന്റെ മാത്രം ഡീറ്റെയിൽസ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെമ്മറീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്രീ ആക്കി വിടാൻ പറ്റും. ലെസർ മെമ്മറി യൂസേജ് ഇസ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം ക്യാൻ ബി സേവ്ഡ് ബൈ ലോജിക്കലി ഡിസൈനിങ് എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ഓൺലി നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ്. വി ക്യാൻ ഓൺലി വാണ്ട് ടു ട്രാവേഴ്സ് ദ നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ്. If the total 25 elements are there, we want to add all the elements, and in this only 2 elements are non-zero value. We want to add only that 2 elements. Is it? So only we want to traverse or go visit that values only. Like we can decrease the computing time also. അതാണ് നമ്മുടെ സ്പാസ് മാട്രിക്സ്. അപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ നോർമൽ മാട്രിക്സിനെ സ്പാസ് മാട്രിക്സ് വരുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാട്രിക്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. മാട്രിക്സ് വിത്ത് 4 rows and 5 columns. Okay, so total 4 into 5 20 elements are there, but in this 1 2 3 4 5 6 elements are non-zero values. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ റോയുടെ ഇൻഡെക്സ് 0 1 2 3, കോളം ഇൻഡെക്സ് 0 1 2 3 4. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലുള്ള ഇവിടെ 2 എലമെന്റ്സ്, ഇവിടെ 2 എലമെന്റ്സ്, ഇവിടെ 2 എലമെന്റ്സ്, അഥവാ 6 എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സേവ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി മെമ്മറിയിൽ. ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ മാട്രിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിത്ത് 3 rows and how many non-zero values are there in this matrix, that is the number of columns. Okay, അപ്പോൾ 3 into 6 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഡറിലുള്ള ഒരു 2D അറേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോ ഏത് റോയിലാണ് ഏത് കോളത്തിലാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് 0th റോയിൽ, അഥവാ നമ്മുടെ ഈ റോയില് ഇവിടെയും ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 0ല് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ 3 ഉണ്ട്, 0 റോയില് 4th കോളത്തിൽ 4 ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള 6 എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ തന്നെ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോ ഫുൾ എന്താണ്, 0 ആണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ദാറ്റ് മാട്രിക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ലോഡ്സ് ഓഫ് സീറോ വാല്യൂസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മാട്രിക്സ്. അപ്പൊ അതിനെ അപ്പൊ ഒരു സ്പാസ് മാട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെമ്മറിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാം വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എ C program for sparse matrix and its representation. Our program start with the header files #include stdio.h and #include conio.h in void main function. First we are declaring a matrix for sparse matrix, and this variable for the order of that matrix mn, and size is an integer variable for holding how many non-zero values are there in the sparse matrix. First we are entering number of rows m, then we are entering number of columns n,
and now we are going to enter sparse matrix values. Okay, so two loops are there because this is a two-dimensional array I, and I loop for I and loop for j. For I equal to 0, I less than m, I plus plus. Inside that inner loop is starting for int j equal to 0, j less than n, j plus plus, and we are scanning all sparse matrix values. Okay, after closing this loop statement, we are going to check how many non-zero values are there in this particular array, two-dimensional array. Again, we are starting one loop, and there is an inner loop and there is an outer loop. In this, we are checking each element, element is 0 or not. If it is not equal to 0, we are incrementing the size value. Our aim is to calculate how many non-zero elements are there. Now, we are defining other final matrix with the 3 rows and what is the size, value of size, that much columns are there in this matrix, and also int k equal to 0 for its representation, for its implementation. Again, we are starting an outer loop and an inner loop. If I equal to 0, I less than m, I plus plus, j equal to 0, j less than n, j plus plus. We are checking each element, sparse matrix. So, if I equal to 0, here j equal to 0, if we are checking the first 0, 0 value, sparse matrix 0, 0. If it is not equal to 0, we are saving that row number and the column number into that particular matrix with the name mat itself. So here the first the k value is 0. So we are saving the I value into matrix 0, 0. Now in the second row and 0th column, we are saving the column value of that non-zero number. Then we are saving that non-zero number into as a third row. Okay. Then we are incrementing the k value. So now k became 1, and we are checking the other non-zero elements in that matrix. If other non-zero elements encountered, we are saving that also, the number of rows, number of column, and this value itself into the matrix named 2D array. If all the elements checked and if the all elements traversing is finished, we are coming from the two loop, the outer loop and the inner loop and the outer loop. Clear? So this is the main statements for its matrix representation, sparse matrix implementation. We are traversing all the elements of our sparse matrix which contains loads of zeros. If non-zero number is the non-zero value is there, we are saving the row value and the column value of that non-zero element and the value itself as a first column value. Then we are incrementing the column value. Again we are saving this details as a second column. Again we are saving again as a third column. Like that we are saving all the non-zero values. Clear? Now we are displaying the final matrix. Only 3 rows are there, and how many columns are there? Size, that much columns are there. We are printing each element, and we are giving space in between elements. And okay, clear? Now we will see how it's work. We are going to run this particular array. We are going to run this array. Our name is sparse.c. We are executing xp.exe. Enter the number of rows. Let's see, 3 rows are there, 3 columns are there. The values are 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9. Okay, so only 2 elements are there. So the 3 rows and 2 column matrix should be displayed here. See, in 0th row as a second column, here 1 value is there. In the second row, first column, 9 values there. So this is the sparse matrix representation. Clear?